So proportion মানে কি? Anyone can tell me? যারা অনলাইনে আছো কেউ বলতে পারবে what is mean by proportion? Online correct only. If two ratios are equal, that means we have done this thing in class 8 also. এখানে লেখা আছে if two ratios are equal, that means if A is to B equal to C is to D, then we can say that A, B, C, D are in proportion, which will imply that A is to B, এই যে সিম্বল দেখতে পাচ্ছ ডাবল is to ডাবল রেশিও, এই সিম্বলটাকে বলা হয় প্রপোর্শনাল সিম্বল। A is to B, proportion C is to D, it will imply A by B equal to C by D, where A, B, C and D, these are in proportion. That means the first one will be called first proportional, second one B, second proportional, third one means C, it will be called a third proportional, D will be fourth proportional. Okay, so এটাই বেসিক প্রপোর্শন we have done in class 7 and 8 also. তো নাম্বার 1 এর কোশ্চেনটা হচ্ছে গিয়ে 2.5, 1.5, then x, then 3 are in proportion, then find x. How will you get the value of x? So are in proportion means the ratio of the first two means এই দুটো নাম্বারের রেশিও is equal to ratio of the last two, মানে লাস্ট দুটো নাম্বারের রেশিও, এগুলো ইকুয়াল হবে। তো দেখো এই ইকুয়াল করে দিয়েছি। তো যখন ইকুয়াল করা হলো দেন if you do the cross multiplication, সেখান থেকে তুমি x ফাইন্ড করতে পারছো, x will be 5. নাম্বার 2 তে বলছে find the fourth proportional. Find fourth proportional to this means এটা ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড and then fourth টাকে তুমি নিয়ে নাও x নিয়ে নাও। তো fourth proportional যদি x হয়, same thing means the four numbers are in proportion, that means ratio of the first two numbers will be equal to ratio of the last two numbers. So if you use that concept, তাহলে কি আসছে দেখে নাও, 1/3 is to 1/4 ratio 1/5 is to x. So then ratio means কি division না, ratio মানে division, তো if you convert into multiplication then it will get reversed, পরের টার্মটা রিভার্স হয়ে যাবে, রাইট? তো ওখান থেকে ক্যালকুলেশনস করে তুমি x ফাইন্ড করতে পারো, সেটা x আসছে 3/20। এটা বেসিক সাম ছিল। এরপরে আসছে কন্টিনিউড প্রপোর্শন। কন্টিনিউড প্রপোর্শন মানে কি, এটা ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে কথাটা আছে, মানে the proportion will be continued. That means continued means if A, B, C, D, E, these terms are in continued proportion, যদি এরা continued proportion থাকে, then it will be A by B equal to, it ends at B na, first ratio ends at B, so second ratio will start from B, so B by C. It ends at C, the third ratio will start with C, C by D. Ends at D, later on it will start with D. That means if a ratio ends at something, second ratio will be start on that. তো এটা বলা কন্টিনিউড প্রপোর্শন, দ্যাট মিন্স কন্টিনিউ থাকছে, কন্টিনিউ কমন থাকছে ইন ইচ অ্যান্ড এভরি রেশিও। তুমি দেখবে দ্য ডায়াগোনাল এলিমেন্টস উইল বি সেম ইন দ্য রেশিওস, ঠিক আছে? প্রপোর্শনে এই কর্নার এলিমেন্ট গুলো সেম থাকছে, দ্যাট মিন্স ওরা কন্টিনিউড প্রপোর্শনে আছে। And if three numbers ABC, you can see that if the three numbers ABC are in proportion, that means what you can see, ABC are in proportion, that means if three numbers are in proportion, automatically you have to understand that they should be in continued proportion, এটা automatically, because three numbers cannot be in proportion. তিনটে নাম্বার প্রপোর্শনে কি করে হয়? The ratio of the first two and ratio of the last two তো নেই, তো ratio of the first two and the ratio of the last two means this last two, that means b টা কমনে চলে আসবে, ঠিক আছে? সেখানে তো সেটা অটোমেটিক্যালি কন্টিনিউড প্রপোর্শনে চলে আসে। তো কন্টিনিউড প্রপোর্শন যদি হয়, that means ratio of the first two things, first two means a comma b, ratio of the first two equal to ratio of the last two, so a by b equal to b by c. If you do the cross multiplication, it will be b square equal to ac, and here b is called the mean proportion between a and c. বিটা কি বলা হবে? b will be called the mean proportion. বিটা মাঝখানে আছে, a, b, c, যখন তুমি দেখবে যে three numbers are in proportion, then you take the middle one, square of it will be equal to product of the first and third, in that way.
if three numbers are in proportion, then you can use that result, or you can use this result too, that means a by b equal to b by c. যখন যেটা দরকার পড়বে সেটাকে তুমি ইউজ করবে, ঠিক আছে? Then a will be called first proportional and c will be called the third proportional. Any doubt on that? কারোর কিছু query আছে up to this? Anyone? Okay, then number 3 আছে, number 3 তে দেখে find the mean proportion of this. You will see that এটা খুব বেসিক অঙ্ক, বেসিক সাম আছে, এগুলো দেখে নেবে. Then we will start with the exercise 7.2. The concepts are nothing, মানে এইগুলোই আছে, they are main how to do the sums সেগুলো আমরা দেখে নেব, ঠিক আছে? Exercise sum number 7, the question was that in that way there were 4 numbers, মানে 23, question আমি লিখে নি, বাট কোশ্চেনটা আমি ভার্বালি বলে দিচ্ছি. 23, 30, 57 and 78. These 4 numbers were given and the question was that what number should be subtracted from these 4 numbers, what number should be subtracted from these 4 numbers so that the resulting numbers will be in proportion. কি বললাম? What number should be subtracted from these 4 numbers so that the resulting numbers will be in proportion. That means I have taken that let the number to be subtracted be x. Let we will subtract x. Okay. So if we subtract x from the numbers, then the number will become in that way 23 minus x, 30 minus x, 57 minus x, 78 minus x. ঠিক আছে? In that way. So now after subtraction যে resulting number গুলো আসবে কোশ্চেনে বলা আছে তারা প্রপোর্শনে আছে. That's why I have written that are in proportion. Are in proportion. So if these numbers are in proportion, then কি হবে? Then ratio of the first 2 numbers will be equal to ratio of the last 2 numbers. That means ratio of these 2 will be equal to ratio of the these 2. প্রথম দুটো রেশিও আর তারপরে নাম্বার দুটো রেশিও ইকুয়াল হবে, ঠিক আছে? সো আই হ্যাভ রিটেন ওভার দেয়ার, দেখো 23 minus x by 30 minus x equal to 57 minus x by 78 minus x. ওকে, এটা লেখা হয়েছে. এখান থেকে what will you do? Just find the value of x. How will you find it? Single fraction is given on both the side. So when single fraction is there, so we will do the cross multiplication. We can do, but এখানে আমি কি করেছি, একটু চালাকি করেছি. What I have done? I have done -1 on both the side. দেখে নাও, একটু চালাকি করা হয়েছে, ঠিক আছে, মানে স্মার্টনেস. তো I have done -1 on both the side. তার রিজনটা কি? তুমি +1ও করতে পারতে, হোয়াট এভার ইট ইজ, বাট মাইনাস করলে একটু রিডিউস হয়ে যাবে ভ্যালুটা. +1ও করা যেতে পারতো, বাট নেগেটিভ করলে ভ্যালুটা রিডিউস হবে. কি করে রিডিউস হবে দেখ. I have done -1 on both the side. That means if you do the LCM, the LCM will be 23 minus x minus of 30 minus x. Then if you open the bracket, that x cancel out হয়ে যাচ্ছে, x cancel out হয়ে গিয়ে তোমার থাকবে এরকম -7 by 30 minus x, আর রাইট হ্যান্ড সাইডে থাকবে 3 by 78 minus x. তো এবার তুই ভাব না, এই যে হিউজ নাম্বারটা ছিল, এই যে 23 minus x, আমি যেটা সার্কেল করছি এখন, এই যে হিউজ নাম্বারটা ছিল, যদি ওটাকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করতে, ইফ ইউ ডু দ্য ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন, দেন ওখানে হিউজ ডেটা আসতো. 57 into 30 করতে হতো, 78 into 23 করতে হতো. So to avoid this calculation, we have done this -1 on both the side. And later on, what fraction I have got? কি ফ্র্যাকশন আসছে দেখে নাও. Lastly, in simplified form, এই ফ্র্যাকশনটা আসছে, and that is very basic. এই ফ্র্যাকশনটা তোরা সলভ করতে পারবি if you do the cross multiplication, and then easily you will get the value of x. x এর ভ্যালু 6 আসছে, and you will write therefore 6 should be subtracted. ঠিক আছে, process দেখেছি ক্যালকুলেশন করুন. any question, any query on that? You can ask. Question কি আছে? Find the two numbers such that mean proportional between them is 28 and third proportional to them is 224. ভালো করে দেখবে এখানে কি বলেছে. Find two numbers, দুটো নাম্বার থেকে ফাইন্ড করতে হবে, such that mean proportional between them is 28. মানে দুটো নাম্বারের যে মিন প্রপোর্শনটা 28 বলে দিয়েছে.
and third proportional to them is 224, মানে ওই দুটো নাম্বারেরই থার্ড প্রপোর্শনালটা 224 হবে। let us take the two numbers as x and y, ঠিক আছে, এটা একটু সুন্দর করে আমি লিখে দিই because the handwriting is not proper. So what will you write? Let us take, but let the two numbers be x and y, ঠিক আছে। Now according to the first condition 28 is mean proportion between x and y, এটা আমাদের ফার্স্ট কন্ডিশন given আছে। তাহলে এর মিনিং কি, যেটা মিন প্রপোর্শন হয় সেটার স্কোয়ার ইকুয়াল টু প্রোডাক্ট অফ দ্য রিমেনিং টু নাম্বারস, দ্যাট মিনস 28 স্কোয়ার ইকুয়াল টু রিমেনিং টু নাম্বার মিনস x and y, প্রোডাক্ট x into y, ঠিক আছে। ফ্রম দেয়ার হোয়াট উইল আই ডু, এখান থেকে আইদার x ইকুয়াল টু সামথিং অর y ইকুয়াল টু ফাইন্ড করে নিবি। তো আমি এখানে x ইকুয়াল টু ফাইন্ড করেছি, ওকে, মাল্টিপ্লাই করিনি, মাল্টিপ্লিকেশন ফর্মে রেখে দিয়েছি। তো x equal to এটা ফাইন্ড করা হলো। What is the next condition is given? That is third proportional of x and y is 224. Sorry. Third proportional of x and y is 224. It means x, y, 224 are in proportion. এটা বলতে পারি আমরা। So that means the middle one is y. So y will be called the mean proportion between x and 224. That means middle যে থাকবে, so if three numbers are in proportion then square of the mean, then y square will be equal to x into 224, তাই না, square of the mean equal to product of the other two numbers. So what will you do over here, ওই যে x equal to আছে না, এই 28 into 28 by y, যেটা x equal to পেয়েছিলি তুই সেটা এখানে পুট করে দিবি over here, then y cube equal to, I will get this thing, y cube equal to this. What will you do? দেখো এখানে y cube আছে, that means the right hand side also should be in cube form, right? তো এখানে তোরা যেভাবে ইচ্ছা ক্যালকুলেশন করতেই পারিস, বাট if you do in proper way then সামটা করতে ইজি হবে, তাড়াতাড়িও হয়ে যাবে, লেট হবে না, আদারওয়াইজ it will be have a lot of wastage of time. কি করে করব, since 28 into 28 আছে, that means if you get another 28 then 28 cube লিখতে পারো, রাইট না। তার রিজন কি, কজ লেফটে কিউব আছে, তো রাইট হ্যান্ড সাইডেও আমি কিন্তু অল টার্ম শুড বি ইন আ কিউবিক ফর্ম। তো 28 into 28 into 28 into 8 কোথা থেকে আসলো, এই 224 মানে হচ্ছে কি 28 into 8, ওকে, দ্যাট মিনস y cube equal to 28 whole cube into 2 cube, correct? So that means 28 into 2 whole cube, so y cube equal to 56 whole cube, that means y equal to 56. This is the correct process to solve it. এইভাবে যদি না করো, if you do the multiplication all of them সব কটা মাল্টিপ্লাই করে তারপরে ফ্যাক্টরাইজ করতে থাকো, তো it will be a very wastage of time. তো অবজার্ভ করে সামটাকে করবি, যে এখানে অবজারভেশন একটাই, যে 28 এর আমি যদি ট্রিপলেট নিয়ে আসতে পারি দেন আমার ইজি হবে করতে, ঠিক আছে। নেক্সট আফটার y you will put the value of ওই x equal to যেটা ইকুয়েশন ছিল ওখানে y এর ভ্যালু বসিয়ে দাও, তো তুমি x এর ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছ, okay? Any question on that? Any doubt? কি করছিস? আরে ওই আচ্ছা, নেক্সট 13টা বুঝিয়ে দিই। 13টা বোঝানোর পর দেখে নাও কি আছে। If B is the mean proportion between A and C, if B is mean proportion between A and C, তো এটা মানেই কি, এটা মানেই B square equal to AC, দেখ ফার্স্টে লিখে দিয়েছি আমি B square equal to AC, ঠিক আছে। Prove that AB plus BC is mean proportional between these. That means what you need to prove, you are required to prove is this thing. যেটা mean proportion হয় ওটার স্কোয়ার ইকুয়াল টু প্রোডাক্ট অফ দ্য আদার টু, তো mean proportion is AB plus BC, তার স্কোয়ার ইকুয়াল টু প্রোডাক্ট অফ দ্য আদার টু, মানে A স্কোয়ার প্লাস B স্কোয়ার ইন্টু B স্কোয়ার প্লাস C স্কোয়ার, তো এটা প্রুফ করতে হবে, ঠিক আছে। তো RTP দিয়ে গিভেন ইনফরমেশন, দেখ আমার প্যাটার্নটা ভালো করে যদি ফোকাস করিস না তো তোর সাম করতে ইজি হয়ে যাবে, ওই প্যাটার্নটাই ফলো করতে হবে, ঠিক আছে। সো হোয়াট ইজ দ্য প্যাটার্ন, ইজ দ্যাট এই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এসি গিভেন আছে, তো রিকোয়ার্ড টু প্রুফ হচ্ছে কি এবি প্লাস বিসি হোল স্কোয়ার
ইজ ইকুয়ালস টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইন্টু বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার, এটা রয়েছে। তো এলএইচএস টা নিয়ে আমি এখন কাজ করব। ইফ ইউ টেক এলএইচএস এবি প্লাস বিসি হোল স্কোয়ার, যদি এটা না হয় তাহলে কি আসবে? তাহলে এটাকে স্কোয়ার ব্রেক করছি, এবি স্কোয়ার বিসি স্কোয়ার 2ab ইন্টু বিসি, ঠিক আছে? তো এখান থেকে দেখ, এবার আফটার সার্টেন টাইম এই বি স্কোয়ার ছিল এখানে, বি স্কোয়ার জায়গায় আমি এসি বসিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? দেন আই এম হ্যাভিং বি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার 2 ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার, ঠিক আছে? সব কটা স্কোয়ার টার্মে চলে আসলো। দেন 2a স্কোয়ার সি স্কোয়ারটা দুটো পার্টে ব্রেক করলাম আমি, 2a স্কোয়ার সি স্কোয়ারটা দুটো পার্টে আমি ব্রেক করলাম, ঠিক আছে? যদি ব্রেক করা হয় দেন এখানে এ স্কোয়ার সি স্কোয়ার ভালো করে দেখবি, এই ফার্স্ট অ্যান্ড থার্ড টার্মটা নিয়েছি একসাথে, সেকেন্ড অ্যান্ড ফোর্থ টার্মটা নিয়েছি, বাট এই ফোর্থ টার্মটাকে না বি টু দি পাওয়ার 4 লিখতে হবে আমাকে, আদারওয়াইজ কমন ফ্যাক্টর গুলো আসবে না। ফোর্থ টার্মটাকে মানে বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এসি, দেখ পাশে করেছি, বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এসি, তাহলে যদি বোথ সাইড স্কোয়ার করিস তাহলে বি টু দি পাওয়ার 4 কত হবে? এ স্কোয়ার সি স্কোয়ার হবে। তাই এ স্কোয়ার সি স্কোয়ারের জায়গায় বি টু দি পাওয়ার 4 লিখে দেওয়া হয়েছে। নাও ইফ ইউ টেক কমন ফ্রম দ্য দিস টু অ্যান্ড দিস টু, দেন তোমার প্রুফটা চলে আসছে, ঠিক আছে? এই টেকনিকটা একটু দেখবে, আমি সেই জন্য এখানে সব অ্যারো দিয়ে তোমাকে অবজার্ভ করালাম যে ওই পার্টগুলো দরকার। দ্যাট মিনস ফার্স্টে তুমি অ্যাট ফার্স্ট এই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু 2ac বি স্কোয়ারে বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এসি বসাচ্ছিস, ঠিক আছে? তারপরে 2a স্কোয়ার সি স্কোয়ার চলে আসলো, দুটো পার্টে ব্রেক করে নিলি, বাট একটা এ স্কোয়ার সি স্কোয়ার কে তুই বি টু দি পাওয়ার 4 লিখবি। দেন এই অল্টারনেটলি ফার্স্ট অ্যান্ড থার্ড আর সেকেন্ড অ্যান্ড ফোর্থ নিয়ে যদি তুমি কাজ করো আর কমন নিয়ে নাও, দেন ইউ উইল হ্যাভ দ্য প্রুফ, তখন তুমি প্রুফটা তুমি পেয়ে যাচ্ছ। ওকে, দেন কমন নিয়ে জাস্ট নাথিং এলস, কমন নিয়ে RHS, তো AB plus BC is the mean proportion between this and this, that's it. Clear on that? বোঝা গেল? দেখো, if you have any query you can say. তো 16 part 2 কোশ্চেনে কি given আছে? x equal to a, x by a equal to y by b equal to z by c. এর মিনিং কি? এর মিনিং হচ্ছে গিয়ে যে three ratios are equal. With the help of this you have to prove that এই RTP লেখা আছে, RTP মানে কি? Required true proof. You have to solve it. এইখানে এই টাইপের সামস গুলোর মজা কি জানিস তো, যে লেফট হ্যান্ড সাইডটাকে আমরা সলভ করতে পারি, as well as we can solve the RHS also, and then we have to prove that after solving that left hand side and right hand side equal or not. একটা সার্টেন একটা কনভেনিয়েন্ট ওয়ে আছে, if you see once then each and every sums will be in that way only. Okay, so first is that x by a equal to y by b equal to z by c. So that I have taken x by a equal to y by b equal to z by c equal to k. So three ratios are equal না, তো which will be equal to which one, কার সাথে কে ইকুয়াল নেব? তাই ওই three ratios equal to k নেওয়া হয়েছে। So that means x by a equal to k I can take, y by b equal to k I can take, z by c equal to k also I can take. So that means x equal to ak, y equal to bk, z equal to ck আমরা পেয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে? What we will do with the help of this, আমরা এই x y z যা পেয়েছি, x equal to ak, y equal to bk, z equal to ck, this 3 x y z we will replace over the LHS as well as in the RHS. So now I have taken the LHS only. LHS কি আছে? ax square b a square x square b square যা আছে লিখে দাও, ঠিক আছে? This big expression. তো এই এক্সপ্রেশনে all the x y z that you have got you will replace over here. Means x equal to ak, so what will be x square? X square will be a square k square. Y equal to bk, so what will be y square? B square k square. So in the same manner x y z গুলো আমি replace করে দেবো over here, and then after some calculation we have got k cube. Remember how to do the calculation, always try to take the common, মানে factorize করার চেষ্টা করবি এখানে, মানে after substituting the values whatever it is, after substitution always try to take the common or try to do the factorization. Factorize করলে কি হবে, you will see that some terms will get cancelled like this,
and যা আসবে the simplified form is k cube only. That means in left hand side after solving we have got k cube. That means RHS টাও solve করে k cube আসতে হবে. You see that RHS যদি solve করো, if you substitute again in the same manner x y z, everything will get cancelled and only k cube will be left over. So that means LHS equal to RHS. That will be the proof. Is it okay, everyone? Any doubt on that? Any question, any query, you can say. ওকে, নেক্সট আমি 21টায় চলে আসি। 21টা দেখে নে। अगेन আমি 3 সামস ওদের করতে দেবো, সেটা তোরা করবি। তো এখানে গিভেন কি আছে, দিস ইজ দ্য গিভেন ইনফরমেশন। ওকে, গিভেন কি, গিভেন এ বি সি আর ইন কন্টিনিউড প্রপোর্শন, এটা গিভেন ইনফরমেশন। and what is required to prove? Required to prove is that এই যে LHS আছে, this LHS and the RHS is over there also, RHS is A by C. তো এই LHS and RHS এটা ইকুয়াল প্রুফ করতে হবে। দ্যাট মিন্স প্রুভ দ্যাট দিস ইকুয়াল টু দিস, ঠিক আছে, with the help of the given information. So what is the given? Given is ABC are in continued proportion. What will you do with ABC in continued proportion? Here, since we have to prove that, we will use the ratio format. ABC are in continued proportion, that means A by B equal to B by C. So what will you do? We will take K over here. Same in the similar manner, ঠিক আছে, B square equal to AC এখানে অ্যাপ্লাই করব না, কারণ এখানে প্রুফ করতে দিয়েছে A by B equal to B by C equal to K. আর যখন continued proportion থাকবে, remember that when it is continued proportion, start taking the ratios from the end. মানে at first আমি B by C equal to K নেব। রিজন কি বলছি, B by C equal to K হলে B equal to CK, then I will take A by B equal to K. A by B equal to K যখন তুমি নিচ্ছ তখন A equal to B কে পেয়ে গেলে, but previously দেখো B equal to CK was there. You have to replace it over here again, B equal to CK, because already BK is there না, তো B তো আমি জানি CK আছে, তাই B CK আমি পুট করব এখানে, then I have got CK square. So that means we have got the two things means a B equal to CK and A equal to CK square. These two things I have got. That means we have got A and B both in terms of C and K. যখন এটা কন্টিনিউড প্রপোর্শন গিভেন থাকবে না, এই রুলটা অ্যাপ্লাই হবে, এরকম রিপ্লেসিং রুলটা, ঠিক আছে, যখন কন্টিনিউড প্রপোর্শন গিভেন থাকবে। So now with the help of these two, A equal to CK square and B equal to CK, we will take the LHS and RHS, we will substitute these things and we will do the proof. Similarly, LHS ও দেখো over the এই A square, A equal to CK square ছিল, তো A square কত হবে, A যদি CK square হয়, A square will be CK square whole square, that means C square K to the power 4, right? তো C square K to the power 4 হবে, সেটা এখানে বসানো হয়েছে। সিমিলারলি এখানেও A and B আছে, A and B এর প্লেসে CK square CK বসিয়েছি, B square এর প্লেসে C square K square বসানো হয়েছে, মানে A আর B টা শুধু রিপ্লেস হবে, only A and B will be replaced, C will be as it is, ঠিক আছে। তো দ্যাট মিন্স তুমি এখানে সলভ করে তুমি কি পাচ্ছ, you will get only K square, সলভ করে only K square পাবি, and right hand side given আছে না, right hand side টাও যদি সলভ করিস you will get K square only. এই রাইট হ্যান্ড সাইডে A by C আছে, তো এটা বসিয়ে দে C square by C, that means only K square. So that means right hand side equal to left hand side, hence therefore LHS equal to RHS, hence proved. That's it. এই টাইপের সামস গুলো আমরা এই কে ধরেই করি আমরা প্রপোর্শনে। সো এই টাইপের সামসই পরপর আছে, দিস আর অল আর সেম টাইপ।